discuss about the MSN 2 for the GNM second years. So in this we are going to discuss about the unit 5, that is nursing management of patient with the disorders of the ear, nose and throat. So now we are going to discuss about the foreign body. So we are going to discuss about the disorders of the ear. So in this abnormal conditions we are going to discuss about the ear and we are going to discuss about the foreign body. So today topic is foreign body. So we will see about the definition of the foreign body. So the definition of the foreign body, it includes it may be lodged in the ear canal and intentionally or accidentally by the patient or other person. So foreign body means there is a intentionally, it may be lodged in the ear canal. So foreign body అనేది ఇయర్ కెనాల్ లోపల ఇంటెన్షనల్లీ అంటే కావాలని లోపల పెట్టుకోవడం లేకపోతే యాక్సిడెంటల్గా చెవి లోపలికి వెళ్ళిపోవడం వల్ల అబ్స్ట్రక్షన్ అనేది అవుతుంది. సో ద ఫారెన్ బాడీ అంటే బయటి వస్తువు ఏదైనా కానీ లోపలి చెవి లోపలికి వెళ్ళడం లేకపోతే అది మనం కావాలని మనంతటా మనం చెవి లోపల పెట్టుకోవడం వల్ల చెవి లోపల అనేది అబ్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది. సో ఇట్ మే కాజ్ ద పెయిన్ ఫర్ ద patient. So the foreign body means it may be lodged in the ear canal intentionally or accidentally by the patient or other person. So patient ద్వారా లేకపోతే ఇతరుల ద్వారా చెవి లోపలకి ఏదైనా ఫారెన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏదైనా వస్తువు కానీ ఏదైనా ఇన్సెక్ట్స్ కానీ చెవి లోపలికి వెళ్ళినట్లయితే అబ్స్ట్రక్షన్ అనేది అవుతుంది. సో దీనిని ఫారెన్ బాడీ అంటారు. So next one is the causes for the foreign body. So the causes, it includes the in adults, insects or the foreign bodies. So the most commonly found in the ear canal. So adult age అంటే పెద్దవారిలో సో ద ఇన్సెక్ట్స్ అంటే చిన్న చిన్న కీటకాలు, దోమలు, ఈగలు లేకపోతే చీమలు చెవి లోపలికి వెళ్ళినట్లయితే అబ్స్ట్రక్షన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ద పెద్దవారిలో అది యాక్సిడెంటల్గా చెవి లోపలికి ఇయర్ కెనాల్ లోపలికి వెళ్ళడం వల్ల అబ్స్ట్రక్షన్ అనేది ఫామ్ అయ్యి పేషెంట్కి పెయిన్ అనేది రావచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది కాజ్ ఫర్ ద ఫారెన్ బాడీస్. సో పెద్దవారిలో ఇన్సెక్ట్స్ అంటే ఏదైనా దోమలు లేకపోతే చీమలు అనేవి చెవి లోపలికి వెళ్ళడం వలన అబ్స్ట్రక్షన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దర్ ఇస్ ఎ ఫారెన్ బాడీ ఇన్ ద adults, that is insects. And the next one is in the children food particles. So చిన్న పిల్లలు ఏం చేస్తారు, చిన్న చిన్న food particles like beans, like leaves and rose flowers. So rose flower leaves, so that can be keep in the ear. So the children can be kept in the ear. So there is in the children it will happen intentionally. So intentionally అంటే పిల్లలు తమంతటా తాము చిన్న చిన్న వస్తువులు ఏదైనా కానీ బల్బం కానీ లేకపోతే పెన్సిల్స్ కానీ అవన్నీ చెవి లోపల కుచ్చుకుంటూ ఉంటారు. సో దెర్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది కాజ్ ఇన్ ద children's. So the foreign bodies in the children's like the food particles. So there is a food particles, it includes the beans and there is a flower leaves and there is a vegetables like small vegetables they will keep in the ear and it cause the obstruction to the ear canal. So there is a causes includes in the adults, insects or the foreign bodies and in children there is a food particles and there is a cause for the foreign bodies in the children. So next one is the clinical manifestations. So there is a clinical manifestations, it includes the foreign body in the ear will go undetected and can cause an infection in the ear. So the foreign body అనేది చెవి లోపల ఉండడం వల్ల సరిగ్గా ట్రీట్ చేయకపోయినట్లయితే అబ్స్ట్రక్షన్ ఏర్పడి సో చెవి నుంచి చీము అనేది కారుతుంది. సో దెర్ ఇస్ ఏ డ్రైనేజ్ కెన్ బి అక్కర్ అండ్ ఇట్ కాసెస్ ద ఇన్ఫెక్షన్. సో ఒకవేళ చెవి లోపల ఉన్న వస్తువు ఏదైతే ఫారెన్ బాడీ ఉంటుందో దానిని రిమూవ్ చేయనట్లయితే అది అబ్స్ట్రక్ట్ అయ్యి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇంకా చెవి లోపల నుంచి డ్రైనేజ్ అంటే చీము కారడం అలాంటిది చీము లేకపోతే బ్లడ్ అనేది చెవి లోపల నుంచి కారుతూ ఉంటుంది. సో ద foreign body in the ear
will go undetected and can cause an infection in the ear. So the foreign bodies which are present in the ear canal, if you are not detected early, what will happen means that it causes the obstruction or infection in the ear. So it causes the pain and irrigation to the ear canal. So there is a irritation to the ear canal. So ante foreign body అనేది చెవి లోపల ఉండిపోవడం వల్ల పెయిన్ అనేది సివియర్ పెయిన్ అనేది ఉంటుంది, ఇంకా ఇరిటేషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో because of the foreign body in the ear and it causes the irritation to the ear canal. So next one is the bleeding. So foreign bodies అనేది చెవి లోపల ఉండడం వల్ల బ్లడ్ కూడా రావచ్చు. సో there is a bleeding is the one of the clinical manifestation for the foreign bodies. So the main clinical manifestations includes if the foreign body in the ear will go undetected and can cause an infection in the ear. So foreign body ఏదైతే చెవి లోపల ఉంటుందో దాన్ని సరిగా డిటెక్ట్ చేయనట్లయితే అదే విధంగా చెవి లోపల ఉన్నట్లయితే అది ఇన్ఫెక్షన్ని కలుగజేస్తుంది, ఇంకా డ్రైనేజ్ అన్న చెవి లోపల నుంచి చీము కారడం లేకపోతే బ్లడ్ అనేది కారుతూ ఉంటుంది. సో because of this drainage and it causes the severe pain and the irritation to the ear canal, and there is a chances to get the bleed from the ear. So there is a clinical manifestations for the foreign body. So the next one is the diagnostic evaluation. So there is no specific diagnostic evaluation for the foreign bodies in the ear. And next one is the otoscope. So the otoscope can be used to visualize the internal ear canal. So there is a diagnostic evaluation lo specific diagnostic evaluation అనేది ఉండదు. సో దీన్ని ఆటోస్కోప్ ద్వారా మనం చెవి లోపల ఏదైతే ఫారెన్ బాడీ అనేది ఉంటుందో దాన్ని ఆటోస్కోప్ ద్వారా మనం గుర్తించవచ్చు. సో ద ఆటోస్కోప్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు డిటెక్ట్ ద ఫారెన్ బాడీస్ ఇన్ ద ఇయర్ కెనాల్. సో బై ద ఆటోస్కోప్ we can visualize the internal ear structure. So there is a otoscope can be used to visualize the parts of the inner ear. So there is a diagnostic evaluation. There is no specific diagnostic laboratory and radiological studies are recommended, and otoscope can be used to visualize the internal ear canal. And the next one is the management. So the management, it includes the mechanical extraction. So in the management, it includes the mechanical extraction and irrigation and suctioning and medication. So these 4 steps can be included in the management. So management lopala mechanical extraction, irrigation and suction and medications can be used in the management. So first one is the mechanical extraction. So by mechanical పద్ధతి ద్వారా చెవి లోపల ఏదైతే ఫారెన్ బాడీ ఉంటుందో దాన్ని తీసివేయడాన్ని మెకానికల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటారు. సో ద మెకానికల్ extraction means what are the foreign bodies which are present in the ear that can be removed by the mechanical extraction. So extraction అంటే ఏదైతే చెవి లోపల ఫారెన్ బాడీ ఉందో దానిని వెలికి తీయడాన్ని ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటారు. So mechanical extraction, and there is a first one is position the పేషెంట్ కంఫర్టబుల్లీ. ఫస్ట్ పేషెంట్ యొక్క పొజిషన్ని కంఫర్టబుల్ ఉండే విధంగా, పేషెంట్కి కంఫర్టబుల్ ఉండే విధంగా పొజిషన్ని సరైన పొజిషన్లో పేషెంట్ని పడుకోబెట్టాలి. సో దెర్ ఇస్ ఏ పొజిషన్ ద పేషెంట్ కంఫర్టబుల్లీ. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద ఆటోస్కోప్. సో by the otoscope we can visualize the ear canal. So otoscope ద్వారా ఫారెన్ బాడీ అనేది చెవి లోపల ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకోవడానికి ఈ ఆటోస్కోప్ని యూస్ చేశారు. సో బై ద ఆటోస్కోప్ ఆల్సో we can use to visualize the foreign bodies in the ear canal. So where the foreign bodies are situated in the ear canal and we can identify by the otoscope. So otoscope ద్వారా మనం ఫారెన్ బాడీ అనేది చెవి లోపల ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకోవడానికి ఆటోస్కోప్ని యూస్ చేస్తాం.
చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఫోర్సెప్స్. సో ద ఫోర్సెప్స్ ఈజ్ ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్. సో ఫోర్సెప్స్ అంటే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండ్ that can be inserted into the ear canal. So the forceps ద్వారా చెవి లోపలికి ఫోర్సెప్స్ని పంపించి చెవి లోపలికి అండ్ ఫోర్సెప్స్ ద్వారా ద ఫారెన్ బాడీని రిమూవ్ చేస్తాం. సో దాన్ని ఫోర్సెప్స్. సో ద మెకానికల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్లో ఫోర్సెప్స్ అండ్ ఆటోస్కోప్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ది ఫారెన్ బాడీస్ ఫ్రమ్ ద ఇయర్. సో చెవి లోపల నుంచి ఫారెన్ బాడీస్ని రిమూవ్ చేయడానికి ఆటోస్కోప్ని ఫోర్సెప్స్ని యూజ్ చేస్తాం. సో ఆటోస్కోప్ ద్వారా ఫారెన్ బాడీ అనేది చెవి లోపల ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకోవడానికి ఆటోస్కోప్ని యూజ్ చేస్తారు. సో ఆటోస్కోప్ ద్వారా ఈ ఫోర్సెప్స్ని ఉపయోగించి ఎక్కడైతే ఫారెన్ బాడీ అనేది ప్రజెంట్ ఉంటుందో అక్కడ నుంచి ఫోర్సెప్స్ని ఉపయోగించి ద ఫారెన్ బాడీస్ని చెవి లోపల నుంచి బయటికి తీస్తారు. సో దెర్ ఇస్ ఏ ఆటోస్కోప్ అండ్ ఫోర్సెప్స్. సో బై యూజింగ్ దిస్ ఫోర్సెప్స్ అండ్ వీ కెన్ రిమూవ్ ద ఫారెన్ బాడీ బై ద గ్రాస్పింగ్ by using the forceps. So the forceps can be used to grasping the foreign bodies in the ear canal. సో ఫోర్సెప్స్ అనేది ఏదైతే చెవి లోపల ఫారెన్ బాడీ ఉందో దానిని పట్టి బయటికి తీయడానికి ఫోర్సెప్స్ని ఉపయోగిస్తాం. సో ద ఫోర్సెప్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు గ్రాస్ప్ ద ఫారెన్ బాడీస్ ఫ్రమ్ ద ఇయర్ canal. So by this forceps we can remove the foreign bodies from the ear canal. So the mechanical extraction, it includes the position the patient comfortably, and by you can use the otoscope to visualize the foreign body in the ear canal. And the next one is the forceps. So the forceps can be used to grasp the foreign body in the ear canal, and by this we can remove the foreign bodies from the ear canal. So the next one is the irrigation. So irrigation means we can use the warm water and we can remove the foreign bodies from the ear canal. So irrigation అంటే warm water ని ఉపయోగించి చెవి లోపల ఏదైతే ఫారెన్ మెటీరియల్ ఉంటుందో దాన్ని వెలికి తీయడాన్ని ఇరిగేషన్ అంటారు. సో ఇరిగేషన్ అనేది సమ్ టైమ్స్ అంటే కొన్ని సమయంలో లైక్ ఇఫ్ ద ఫారెన్ బాడీస్ లైక్ బీన్స్ ఆర్ ఎనీ కాటన్ మెటీరియల్ విచ్ ఆర్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు ద ఇయర్ కెనాల్, అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూసింగ్ ద వాటర్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇట్ ఈస్ బికమ్ స్వెలెన్ and it cannot come from the ear. So in that cases we should not use the water irrigation, and directly we can use the forceps and we can use forceps and we can remove the foreign material. So the irrigation means there is a ఇరిగేషన్ అంటే వాటర్ వామ్ వాటర్ ద్వారా చెవి లోపల ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని వెలిగి తీయడం. సో కొన్ని సమయాలలో ఏమవుతుంది, కాటన్ మెటీరియల్ లేకపోతే బీన్స్ కానీ లోపల ఉన్నట్లయితే వాటర్ యూస్ చేసినట్లయితే అవి ఉబ్బుతాయి. కాబట్టి అలాంటి సమయంలో వాటర్ అనేది యూస్ చేయదు. సో డైరెక్ట్లీ ఫోర్సెప్స్ని యూస్ చేసి చెవి లోపల ఏదైతే ఫారెన్ మెటీరియల్ ఉంటుందో దాన్ని రిమూవ్ చేయాలి. సో దట్ ఇరిగేషన్ అంటే we can use the warm water to remove the foreign materials. So if insects like ants, ఇన్సెక్ట్స్ అంటే చీమలు కానీ లేకపోతే దోమలు కానీ చెవి లోపలికి వెళ్ళినట్లయితే వాటర్ వేసినట్లయితే అవి తేలికగా ఉండడం వల్ల బయటికి తేలుతూ వస్తాయి. సో అలాంటి టైంలో మనం వాటర్ ఇరిగేషన్ యూజ్ చేయొచ్చు. లేకపోతే ఒకవేళ కాటన్ మెటీరియల్ కానీ అది బీన్స్ కానీ చెవి లోపల ఉన్నట్లయితే వాటర్ యూజ్ చేసినట్లయితే అవి ఉబ్బుతాయి. కాబట్టి అలాంటి సమయంలో వాటర్ ఇరిగేషన్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు. ఓన్లీ ఫోర్సెప్స్ ద్వారా మనం ఫారెన్ మెటీరియల్ని చెవి లోపల నుంచి బయటికి తీయాలి. సో దట్ మీన్స్ ఇరిగేషన్ కెన్ బి used the irrigation can be used in the to remove the insect materials from the foreign body, and there is a warm water can be used to remove the foreign materials from the ear canal. So the next one is the suctioning. So suctioning, that means there is a catheter can be inserted into the ear canal, and by the forceps and we can remove the foreign materials from the ear
కెనాల్. సో సక్షనింగ్ అంటే ఒక క్యాథిటర్ ద్వారా, ఒక క్యాథిటర్ లైక్ చిన్న ట్యూబ్ లెక్క ఉంటుంది, దా క్యాథిటర్ని చెవి లోపలికి పంపించి చెవి లోపల ఏదైతే ఫారెన్ మెటీరియల్ ఉంటుందో దాన్ని ఆ ట్యూబ్ ద్వారా బయటికి తీయడం. సో దట్ ఈస్ ఏ సక్షనింగ్ మీన్స్ by using the catheter and along with the forceps hand there is a remove the foreign materials from the ear canal. So by the suctioning, and suctioning means there is a removal of waste material or the foreign material from the ear canal. So from the one place to another place. So there is a suctioning means there is a removal of the foreign material from the ear canal by using the catheter. So the catheter can be inserted into the ear canal. So by this we can remove the foreign bodies from the ear canal. So the next one is the medications. So the medications, it includes the antibiotics along with the steroid otic suspension. So the antibiotics can be used to reduce the infection. So foreign body అనేది చెవి లోపల ఉండడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ కూడా రావచ్చు, ఇన్ఫ్లమేషన్ కూడా ఉండొచ్చు. సో వాపు అనేది ఉంటుంది, ఇంకా ఇన్ఫెక్షన్ కూడా అవుతుంది. కాబట్టి ఇన్ఫెక్షన్ని తగ్గించడానికి యాంటీబయాటిక్స్ని యూజ్ చేశారు. వాటితో పాటు స్టెరాయిడ్ ఓటిక్ సస్పెన్షన్. సో suspension and there is a liquid formation. So the suspension means it is become solution. So like ear drops. So in the ear drops it is a reduce the inflammation and the infection. So the patient will have the inflammation and the infection. So to reduce this we can use the antibiotic along with the steroid otic suspension. సో ఇన్ఫెక్షన్ని, ఇన్ఫ్లమేషన్ని తగ్గించడానికి యాంటీబయాటిక్తో పాటు స్టెరాయిడ్ ఓటిక్ సస్పెన్షన్ అంటే there is a liquid form solution can be used to reduce the inflammation and the infection. So it is about the management of the foreign bodies. So the management includes the mechanical extraction. In this includes the position the patient comfortably, and the otoscope can be used to visualize the foreign bodies in the ear canal, and the forceps can be used to grasp the foreign bodies from the ear canal. So the forceps can be used to grasp the foreign bodies. And the next one is the irrigation. So the irrigation can be used the warm water, and by this warm water we can clean the ear and we can remove the foreign materials from the ear canal. And the next one is the suction. So there is a suction means one catheter can be inserted into the ear canal, and by this catheter we can remove the foreign bodies from the ear canal. And the next one is the medications. It includes the antibiotics, and along with this antibiotics the steroid otic suspension can be used and to reduce the infection and inflammation. So the antibiotics can be used 5 to 7 days. So 5 to 7 days the medications can be given to the patient. So it is about the foreign bodies in the ear canal. So